इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया है। तोशाखाना केस काबिल समाअत है या नहीं। असर 9 अब ये केस जो है वो सुना जाएगा, दलाइल सुने जाएंगे और तोशाखाना केस फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं, उस पर ये दलाइल सुनकर फैसला किया जाए। अदालत की जानिब से ये ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया गया है। अहम खबर है और अहम मामला है तोशाखाना का। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म सामने आ गया है कि तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला करदम करार दिया गया और ये कहा गया है कि असर 9 दलाइल सुनकर अब इसका फैसला दोबारा किया जाए और जो चेयरमैन PTI की दरख्वास्त थी अदालत दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस केस को, उसको भी मुस्तरद किया गया है। हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर भी आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया गया है। गवाहों की फहरिस्त के हवाले से भी नोटिस जारी किया गया है और सेशन कोर्ट को असर 9 समाअत करके फैसला करने की हिदायत की गई है। ये कहा जा रहा था कि कुछ ही रोज़ में तोशाखाना का ये फैसला सामने आने वाला है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म, ये शॉर्ट ऑर्डर जो कि सामने आया है और तोशाखाना केस असर 9 ये कहा गया है कि दलाइल सुनकर ये फैसला किया जाए कि तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं, इस बात का फिर से फैसला किया जाए। बिल्कुल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतालिक दायर 8 अपीलों पर फैसला सुना दिया है, जिसमें तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समाअत करार देने का जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सेशन कोर्ट फरीकैन को एक बार फिर सुने, उसके बाद समाअत जो है वो फैसला करेगा कि काबिल समाअत है ये केस या फिर नहीं है। इसके अलावा अदालत ने तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की जो चेयरमैन PTI की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था जज हुमायूं दिलावर पर, लेकिन उनकी जो अपील थी वो मुस्तरद हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की दोबारा समाअत करेंगे। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस से मुतालिक 8 दरख्वास्तों पर फैसला किया था। इसको आप किस तरह देखते हैं? जो केस का लगता यूँ है कि हाई कोर्ट ने इस केस को रिमांड किया है बैक टू द सेशन कोर्ट और मुझे पता नहीं इसमें क्या नकायद निकाले गए थे कि इस वजह से पहला फैसला दुरुस्त नहीं है। एन मुमकिन है वक्त वो फैसले की निशानदेही नहीं करते, इसके लिहाज से ये इलीगल है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई बुरी बात नहीं है। लेट द कोर्ट रेक्टिफाई इट्स रॉन्ग्स। ठीक है खालिदाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी आपको बराए रहेंगे नाजरीन। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। उसमें कोई इंफॉर्मेशन मीडिया नहीं चला सकता जब तक कि उसका मौक़िफ़ ना हो और या वो शख्स जिस पे इल्ज़ाम या जिसकी खबर हो प्रूवन एज गिल्टी ना हो और उसकी सिवियर एक्यूजेशन के ऊपर भी मुख्तलिफ शिकें मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो एक अमेंडमेंट है इसमें कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक तफसीली, मैंने पहले भी अपनी प्रेस टॉक में भी इसकी डिफ्रेंसिएशन बताई है कि इसमें गलती की गुंजाइश रखी और इख्तियार एक वाहिद शख्स चेयरमैन पेमरा से लेकर इसको अथॉरिटी और फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेन और काउंसिल ऑफ कंप्लेन के अंदर भी मीडिया वर्कर्स, मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को नुमाइंदगी दी गई है। तो बात ये थी कि वहाँ ये और अमेंडमेंट एक और भी थी कि कंटेंट फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी तो वो नैरेटिव इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया कि ये कंटेंट कोई हम अपना नैरेटिव नहीं देंगे, वो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसकी सिर्फ सालाना रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। तो मुझे ये लगा, ये तासुर आया सेनेट के अंदर जब मैंने पूरी बहस की कि इस बिल को पढ़ा नहीं गया और 15-20 दिन ये रहा पब्लिक डोमेन में और उससे पहले भी ये पब्लिक डोमेन का बिल था। ये हर वक्त मुशावरत पब्लिक होती रही, मैं इसको शेयर भी करती रही जिन लोग के साथ मुशावरत हो रही थी। तो अब मैंने ख़ुद गवर्नमेंट ने ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ इसको PRA ने, तमाम नुमाइंदा जमात तंजीमों ने, मीडिया की, पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ने, सब ने यूनानिमसली, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी जहाँ तमाम जमातें मौजूद हैं उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया। मैं ये चाहती हूँ कि ऑनरेबल सेनेटर्स का भी इसमें राय आए, इसमें इनपुट आए। बिल इस में ये एक कानून साजी एक संजीदा अमल है
اور اس کو متنازع میں نہیں بنانا چاہتی کیونکہ یہ ایک پورے پروسیس سے 12-13 مہینے بل گزر کر آیا ہے. اس لیے میں نے یہ آج چیئرمین سینٹ کو درخواست کی کہ آپ اس بل کو سینیٹرز کی رائے لینے کے لیے، حالانکہ فل ہاؤس تھا، وہاں رائے آ سکتی تھی، سینس آف دا ہاؤس بھی آ سکتا تھا، لیکن ایک پروسیس کو مکمل کریں تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہ آئے اور اس کو ایک ڈسکشن کے تھرو اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کو بھیج دیں. تو چیئرمین سینٹ نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا ہے. یہ دور وہ دور نہیں ہے جب چلتے پروگرام بند ہوں، جب ملک کے وزیر اعظم کو پریڈیٹر کہا جائے اور چلتے چینلز بند ہو جائیں، صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگیں، ان کی پسلیاں ٹوٹیں، ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس پورے بل کے پروسیس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم نے اس بل کو آج اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا سینٹ میں بھیجا ہے. الحمدللہ ہماری قیادت، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں، مسلم لیگ نون کی ساری قیادت، اپوزیشن کی فرنٹ روز نے اظہار رائے کے جو گلا گھونٹا گیا 4.5 سا ڈبہ لے کر، کنستر لے کر یا بالٹی منہ پہ ڈال کر مقابلہ نہیں کیا، بلکہ سر اٹھا کر بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اور میں بالکل کوئی ایسی چیز جس کا میں باہر سڑکوں پہ بیٹھ کر احتجاج کرتی رہی، میں اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنا سکتی. اس لیے تمام سینیٹرز کی جو رائے ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جتنی رائے اس میں آئے، لیکن رائے کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، وہ قانون سازی کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے، برائے مخالفت برائے مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بل ہے جس نے پورا ریسٹرکچرنگ اور ریفارم آف پیمرا جو ایک ریگولیٹر ہے، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ کو ریگولیشن، سیلف ریگولیشن کی طرف موو کر رہی ہے، اسی تناظر میں پوری دنیا کے قوانین کو دیکھتے ہوئے، پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اس قانون میں بھی ترمیم کی گئی تھی. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں نے چیئرمین سینٹ کو درخواست کی ہے کہ یہ بل، میں نے مخالفت نہیں، بل باقی بھی پاس ہو رہے تھے جو پاس ہو سکتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کی قانون سازی کا پروسیس جو ہے سینیٹرز کی رائے آنی چاہیے، اور وہ اس کے پورے اس کو بھی کمپلیٹ کرے گی. اور اسی اسپرٹ سے میں نے یہ بل جو ہے وہ درخواست کی ہے چیئرمین سینٹ کو کہ وہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں. 3 مہینے سے تو اجلاس ہی ہوا کمیٹی کا، تو یہ تو مزید ہی لگے جائے گا. نہیں جی، اس میں چیئرمین سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی قائم مقام، میرا خیال ہے انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے تو جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، مل نہیں رہے، لاپتہ بھی ہیں، مجھے نہیں پتا کدھر ہیں. کہیں نمودار ہوتے ہیں، کبھی کبھی کہیں آتے ہیں، لیکن یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں اس کا کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا. تو چیئرمین سینٹ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی کے ممبرز میں سے، کیونکہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی قائم مقام چیئر اس قانون سازی کے لیے بنا سکتے ہیں. مریم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. پی آر اے نے بڑی جدوجہد کی کہ اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے لابنگ کی کہ کارکنوں کے جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ کیمرہ کی ڈومین میں آنا چاہیے، اور جو تنخواہیں ادا نہیں کرتے ان پر پابندیاں لگنی چاہیے. یہ بل جو ہے وہ پچھلے دور میں بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ خوش آئند ہے کہ اس دور میں یہ بل منظور ہو رہا ہے. لیکن ہمارا ایک مطالبہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کا یہ بھی ہے کہ جہاں دیگر تنظیموں کو آپ نے نمائندگی دی ہے اس بل میں، وہ کہ ووٹنگ رائٹ نہیں دیا، تو پی آر اے کو بھی وہ نمائندگی ملنی چاہیے. جب یہ بل قائمہ کمیٹی کے پاس جا رہا ہے تو وہ کائنڈلی اس بات، پہلی بات تو بزاد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ نے پی آر اے نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی میری رہنمائی کی ہے اس بل کو بنانے میں، تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ کسی تنظیم کے نام سے اس کے اندر نمائندگی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ پی بی اے کا نمائندہ ہے تو ایسا نہیں ہے، میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہے. اور اسی طرح جو میڈیا ورکر ہے یا جرنلسٹ ہے وہ کسی پریس کلب یا کسی نمائندہ جماعت سے، ایک آرگنائزیشن سے نہیں ہے، بلکہ وہ میڈیا ورکر اور میڈیا جرنلسٹ ریپریزنٹیٹیو اس قانون کے اندر یہ ورڈ استعمال کیا گیا. تو آپ کی نمائندگی وہ جو اتھارٹی کاؤنسل آف کمپلین ہے، وہ اس کو جو بھی جس سے بھی متعلق یہ معاملہ ہوگا اس کو بلا سکتے ہیں. یہ بل بڑا ورکر کو تحفظ دیتا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ٹینیور میں انشاءاللہ یہ بل پاس ہو کے قانون بن جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو میری نیت، میرا مقصد، جو سینسرشپ، جو اختیار چیئرمین کا جو ہم نے بھگتا ہے،
वो मौजूदा हुकूमत जो अपोजिशन है उन्होंने नहीं भुगता। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को चेयरमैन पेमरा कानून ये इजाज़त देता था कि वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बंद कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके पीछे अच्छी नीयत है, पेमरा की रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की नीयत है, और इंशाल्लाह ये बिल सेनेट से पास होगा और कानून बनेगा। इसकी वजह यह है कि पूछो कि मईशत क्यों बहाल नहीं हुई या मईशत क्यों बदहाली का शिकार है, क्यों महंगाई हुई, क्यों IMF के प्रोग्राम में गए, क्यों सख्त शराइत पर IMF का प्रोग्राम साइन किया, क्यों वायलेट किया, क्यों सस्पेंड कराया, तो जवाब मिलता है मेरे पास अच्छी माशी टीम नहीं थी। उनसे पूछा जाए कि 190 मिलियन का क्या मामला है, तो कहता है मुझे क्या पता, मेरी काबीना से पूछ लें। फिर कहा जाता है कि जी वो तोशाखाना की घड़ी, उस पर आ गया जवाब कि जी वो मेरे MS जो थे वो ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। तो जिस दिन ये पहले दिन डब्बा लेकर, कनस्तर लेकर, बाल्टी लेकर, मुंह पे डालकर अदालत में आया था, उस दिन पाकिस्तान की आवाम ये इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि बिल तमाम मीडिया वर्कर्स के लिए है। अभी आपको बराह रास्त दिखाते हैं नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताई तकरीब। बराह रास्त आप मुलाहिजा कीजिए। Ladies and gentlemen, the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. All are requested to please rise. Honorable Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, under the umbrella of National Leadership Vision of Special Investment Facilitation Council, Pakistan Air Force has embarked on different nation-building projects. NASTEP is a mega initiative in the same direction and of national strategic importance. In order to give further detail about Project NASTEP, I request Dr. Liaqatullah Iqbal to kindly brief the august audience. Dr. Liaqatullah Iqbal.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Excellency, worthy Chief of the Army Staff, Sir, worthy Chief of the Air Staff, Sir, Federal Ministers, distinguished guests, august audience, and our very beloved brothers and sisters from the allied countries, especially mention of China, Turkey, and other countries. Sir, on your behalf, I'm going to welcome all these allied country guests who have traveled all the way from their countries to just be part of this ceremony with us. Ladies and gentlemen, I'm Air Commodore Dr. Liaquat, and I have the privilege as a CEO NASTEP to make this presentation to this august audience. If I may also put the things in perspective, it's my privilege to call myself as a graduate of Pakistan Military Academy, Pakistan Air Force Academy, United States Air Force Academy, as well as GIKI and the Purdue University. So it will be deep honor and privilege to present to you this presentation in a very short amount of time with a wealth of information. Sir, my presentation sequence is flashed on the screen. I will take you in the past to give you perspective of where we started, how did we renew it under the current Pakistan Air Force leadership, and where we have reached, and will only be able to share a very small part of it. And we look forward to having you again with more details to follow, inshallah. Sir, it is our honor and privilege within Pakistan Air Force to have the historic mandate from none other than Father of the Nation during his historic maiden visit to the Pakistan Air Force Academy, then a Royal PEF School on 13 April 1948, and he gave us a very important mandate. And the black text is well known to us, but the text highlighted in blue is generally less known. He charged us to remember that we will attain glory only through self-reliance. And ladies and gentlemen, this has been the mandate given to the Pakistan Air Force leadership that then embarked upon setting the right direction and pace for the country. Technically, we established a lot of weapon system management directorates. We established several institution training centers to impart the requisite trainings, and we also established small R&D centers to mitigate the effects of exorbitant prices, obsolescence, and so on. Sir, PF also established a formal and a major MRO program in 1973 at Kamra in the form of Pakistan Aeronautical Complex. These institutions and organizations have attained the ISO certification, and under the leadership, Pakistan's MRO program has come long ways. Sir, I'm happy to submit that we have gained the capability of MRO of all kinds of aircraft, engines, and systems, and there's a huge capability that has been gathered in this particular domain. So leadership of Pakistan, the Air Force, has followed the direction given by the Father of the Nation to pursue self-reliance. Ladies and gentlemen, Pakistan Air Force has thus acquired tremendous MRO and manufacturing capabilities. When I come on to the second domain of self-reliance, it is in the category of co-production, design and development. We started our first co-production program in the Ka trainer aircraft with China. Subsequently, we started our flagship JF-17 Thunder co-design and development program with China as well. In parallel, we also started to establish the R&D centers to continue to develop the indigenous capabilities, and a significant growth in the qualified HR has been noticed in the past. However, most of the joint programs that we started with the design and development in mind, they eventually culminated as co-production programs, because, ladies and gentlemen, achievement of the design level is an extremely uphill as well as a complex task. But fortunately, we have to remember that we have been able to get overall PFS has been able to achieve the great MRO capability, and design level capability is required and wanting to go to the next level. Fortunately, sir, with the current Pakistan Air Force leadership, we got the renewed direction, and we started to bring together a very competent team comprising more than 30 PhD qualified officers of Pakistan Air Force. We also co-opted members
from the industry and national landscape in the various specialized domains to assist us where we require those capabilities. Chief of the Air Staff gave us the grand objectives which are flashed on the screen. First and foremost important is the growth of aerospace and IT industry. Secondly, another core objective is to gain the design level, which is the required step to be able to become an OEM. Also, we were directed to consolidate the existing PF organic setup. So a step-by-step, but a fast-paced approach was to be undertaken as directed to formulate those documents that were critically required to make this leap forward. Those documents included a very comprehensive concept document. It also included the technology development roadmaps and the implementation strategy, as well as the formulation of detailed procedures. And sir, in the interest of time, I will not be able to go over the more details, but would just flash before your good self the contents of these documents just to give you an idea that how men and women of the Pakistan Air Force and national team members have been contributing to this tremendous effort. This will only be able to give you an idea of how much of effort has gone into it that has helped us see the day that you will experience today, inshallah. So overall, PF leadership set the target to achieve indigenous design level capability with a focus on growth of aerospace and IT industry. As I mentioned, I will only briefly go through the contents of these documents that we formulated to just give the audience an idea of how much work has been undertaken. The concept document, it comprises more than 8 volumes as well as 64 chapters, and these volumes have different types of information required to contemplate the projects of this magnitude. First and foremost, we took the concept document review part of it, which gives us an overview of the concept formulation process. We then moved on to the various industry-related forecasts from the IT and aerospace to see how the global trends are progressing. We then also started to analyze what is the capability within Pakistan Air Force, tri-services, and academia and other institutions. Having done the stock taking, we also did the analysis of what the global community is doing to progress their industries. And finally, we brought together this concept of NASTAP, that part of it will be shared with you by me today. Because we knew that this will be a huge undertaking, a very prolific 6th volume only talks about the planning part, that how are these big undertakings will be planned. And you can see from just the sheer magnitude and number of the chapters that we dedicated with the specialists day in and out to formulate those procedures and strategies as to how we will proceed. This is again the content of the planning part. And then we also formulated the operationalization strategy. Once we have formulated how we will operationalize, because making an infrastructure, making a design center is not an end and objective. The end objective is what has been already given to us by the leadership of the Pakistan Air Force. So we made the operationalization plans. Again, these are some of the chapters from the same. So this is the complete list of 64 chapters that had gone into this prolific document that we formulated under the clear direction of the leadership of Pakistan Air Force. Next document that I want to very briefly touch upon is the technology development roadmap. This is the fundamental document that you cannot move without having a very articulated milestones and step-by-step processes. How would the core capability will be developed? And these again require very specialized people from the respective domains. TDR leads to the systematic design and development of key technologies, and we consider it as a living document because the pace of technology and the changes of technologies have to be kept pace with, and it has to be therefore revised periodically. Sir, to just give you an example of what kind of technology development roadmaps we have formulated, on the top you will see the capability development in a simulators domain, and on the bottom you see the projects. And we have planned this for 10 years for more than 12 technology divisions of NASTAP and to be developed over the next 10 years. So you can imagine each of these roadmaps, how much of effort has gone into it and how they have to be implemented.
Again, I will briefly touch upon the contents of this particular document.